Thato kwambĩrĩria gũthikĩrĩrio gũkũ rũhonge rwa KRA rũkiuga watho ũyũ ũngĩrũgamio nĩ ũgũthararia ũngania wa magoti. Mũmbunge wa Kitui ya irathĩro Nimrod Mbai kũrekererio na bodi ya ciringi 50,000 agĩkuruhanio na gũtharĩkĩra mũruti wĩra wa KPLC gũkũ mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno akĩmenereria gĩko gĩkĩ. Thirikari kũrũgamia mũbango wa kũhingũra mũhaka wa Kenya na Somalia thutha wa tharĩkĩra cia itoi cia Al-Shabaab kwambĩrĩria gũcokereria ica ikuhĩ kũrĩa makĩria ma andũ 20 moragĩtwo. Na borithi kũhithũkia bangi ya mũigana wa ciringi milioni 1.1 ĩrahandĩtwo mũgũnda-inĩ ũmwe ũrĩa ũrĩ mũhaka-inĩ wa Gatũndũ ya rũgongo na Thika na andũ 3 gũikio ngono. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri, tũrĩ na Nyambura wa Wamosha arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko, na rĩu tũingĩra ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa marĩa tũkũharĩrĩirie mũtamburũko-inĩ wa mohoro hwainĩ wa ũmũthĩ. Igoti rĩnene nĩrĩongereire ihinda makĩria rĩa kũrũgamio kũrutithio wĩra kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 na 2024 ũrĩa wekĩrirwo kĩrore nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Mũcirithania Justice Mogore Thande niwe ũkinyanĩirie itua rĩrĩ, akiuga mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩũkĩte nĩguo akaheana itua rĩa kana watho ũyũ nĩ ũkũrũgamio kaimana nginyagia cira ũyũ ũtuithanio na kana ũtuithanio na itua rĩheanwo. Senator wa Busia Okiya Omtata niwe wathire igoti-inĩ akĩregana na kũrutithio wĩra kwa watho ũyũ na mĩthingi atĩ watho ũyũ ndwarũmĩrĩirwo hĩndĩ ĩrĩa mendekithia mawatho ũyũ matangĩmanirio thĩinĩ wa bunge. Thutha wa mathaa matanyiheire kenda mwena wa thitango na thirikari ũkĩng'ethanĩra kũrũnga watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ, mwena wa thirikari nĩ wĩkorire haceke thutha wa kũremwo gũtarĩria gĩtũmi kĩa mathogora ma maguta kwambatĩrio thengia ya igoti kũrũgamia mendekithia ma watho ũyũ kũrutithio wĩra. Mbere ya mũcirithania Mogore Thande, Senator wa Busia Okiya Omtata ũrĩa wahandire cira wa kũrũgamio kwa watho ũyũ hamwe na angĩ 6 nĩ matarĩirie atĩ thirikari nĩ ĩragira kĩene gatiba ona gwĩkĩrĩra mũhũthia watho wa kũrũgamio kwa watho ũyũ, itua rĩrĩa rĩaheanirwo tarĩki 30 mweri mũthiru. If you raise fuel by 8 percentage points to make them 16 in VAT, those estimates should have been before Parliament so that we can know that when you do that, revenues of this amount will be realized. Those are the revenue estimates. Parliament must be presumed to have enacted a constitutional act until it is demonstrated, and it cannot be done ex parte. In this case, what I hear the petitioners repeatedly arguing is that Parliament enacted bad policy. This is bad policy. This is a tax burden. That is bad. That is bad. If I were Parliament, I wouldn't have done that. In a democracy, the way you correct that is by not electing that Parliament again. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ rũhonge rwa kũramata mathogora ma maguta bũrũri-inĩ EPRA nĩ rũmũrĩkĩtwo mwena wa thitango ũkĩruta thirikari nĩ ũndũ wa kwambatĩria mathogora ma maguta thengia ya igoti gwathana icunjĩ ciothe 84 cia watho ũyũ ciigwo mũhohio. The question of contempt takes precedence over any other matter here, so that we can know that we are in a court that has got authority and we are not wasting our time. This court gave orders, and one agency of the state, which is the EPRA, Energy and Petroleum Regulatory Authority, has defied those orders to the extent that it has used the suspended bill and ignored the prohibition against government and its agencies to implement that bill and gone ahead to hike the prices of fuel. Mwena wa thirikari kũgerera mawakiri arĩa marũgamĩrĩire speaker wa Senate na bunge ya kĩbũrũri, ministry ya kĩgĩna na wabici ya mũnene wa watho mamwe na ihinda iritũ makĩgeria kũrũgamia wendi wa mwena wa thitango watho ũyũ ũrũgamio kwa ihinda rĩa mweri ũmwe. Bunge nayo nĩ ĩkorete haceke gũkĩrĩkana icunjĩ 22 itiagĩrĩrio ratiri-inĩ ya mawoni ma mũingĩ ikereka-inĩ rĩa mbere gũtemanio bunge-inĩ. The Supreme Court said before either house proceeds any further,
the two speakers must consult and then determine that preliminary issue. When that process has been undertaken, then the presumption of constitutional validity, my lady, ensues, and as has been submitted by Mr. Mohoro and Senator Segei, that constitutional validity cannot be wished away by the petitioners. Iruta rĩa nyũmba rĩa gĩcunjĩ kĩa 1.5% onario nĩrĩigĩte mbunge ratiri-inĩ ya kwaga gũkuruhanio gwa Senate amu waki wa nyũmba ũrĩ rungu rwa thirikari cia county. Mwena wa thitango ũkiuga gũkorwo atĩ speaker wa Senate Amason Kingi nĩandĩkire speaker wa mbunge ya kĩbũrũri Moses Wetangula ti kũiganua muoni wa mũingĩ ndwaheirwo kanya. Cira ũyũ ũkagwetwo tarĩki 10 Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte na igũrũ wa gwĩtũrĩa watho ũyũ gũthiĩ na mbere kũigwo mũhohio no rĩgũthiĩ na mbere nginyagia Jumatatũ. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaũra wa Ndung'u. E227 E221. Kabuni ya ũtambia wa thitima Kenya Power nĩmenereirie gĩko kĩa mũmbunge wa Kitui ya Irathĩro Nimrod Mbai gĩa gũtharĩkĩra mũruti ũmwe wa wĩra wa kabuni ĩno mwena wa Kitengela mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa mekinyĩtie gwake mũciĩ kũrenga thitima thutha wa kũmenyekana atĩ etambĩirie thitima na njĩra ya Google na gũcũngĩrĩria ũnyihu wa hinya wa thitima kũrĩ aikari mwena ũcio. No na kũrĩ ũguo mũmbunge ũyũ nĩacokire kũrekererio na bodi ya ciringi 50,000 na atanyĩtwo gũgacokio igoti-inĩ tarĩki 11 mweri ũyũ. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Ngũi wa Mũirũrĩ aratarĩria aruti wĩra KPLC kuma Kitengela onao matinatigwo na thutha kũrĩa matabanirie mĩrũrũngano magĩkomithia gĩko gĩkĩ kĩa mũmbunge ũyũ. Gĩko kĩa mũmbunge wa Kitui ya Irathĩro Nimrod Mbai gĩa gũtharĩkĩra mũruti wĩra wa kambuni ya ũtambia wa thitima Kenya Power mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ mwena wa Kitengela kaunti-inĩ ya Kajiado no gĩthiĩte na mbere na gũkũmithio na kũgucĩrĩria mawoni matiganĩte. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya KPLC engineer Joseph Sirol nĩamenereirie gĩko gĩkĩ akiuga nĩ mahũrĩte riboti session-inĩ ya borithi ya Kitengela akiuga matigwĩtĩkĩra tharĩkĩra ta ici kũhanĩkĩra aruti a wa wĩra. In the recent past we have had a number of cases. There was one in Utange where one wielded a panga against a staff who was on top undertaking his duties. There was also a case in Nyandarua where a member of staff and the CBM were assaulted while undertaking their duties of disconnection due to the fact that the payments had not been undertaken. Justice! We demand justice! We demand... Na rĩta njĩra ya kuonania ũnyitanĩri wao, aruti wĩra a kambuni ya KPLC mwena wa Kitengela nĩ matabanirie mũrũrũngano makĩmenereria mũmbunge ũyũ rĩu makĩhoya ũgitĩri makĩria hĩndĩ ĩrĩa marĩ wĩra-inĩ wao. Ihinda-inĩ rĩu maabitha ũthuthuria kuma Kitengela nĩ maiyũkĩtie pisto ya mũmbunge ũyũ thutha wake kwĩnengerana session-inĩ ya borithi ya Kitengela na thutha ũcio andĩkithia ndũmĩrĩri na maabitha rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya KPLC Judy Masinde augĩte ona thengia wa president kuga andũ arĩa meĩkĩrĩire thitima mabatiĩ kũgathĩkĩrwo mita nĩ Kenya Power handũ-inĩ ha kũrengerwo ũtambia wa thitima no nginyagia mbere nene ũkorwo kinyanĩire nĩguo itigakorwo irĩ ũgwati kũrĩ mũingĩ. His angle is that where people have resorted to self-help, the way out is to have an amicable resolution such that they are metered so that the company now benefits and the people remain connected to power. However, for us to do that, we have to ensure that the connections are first and foremost safe. What happened yesterday was not just a situation of an illegal connection. It was actually an unsafe connection. So it's not as simple as just slapping a meter to it and regularizing. The Kenya Power Company is committed to providing safe supply to Kenyans. Sirol nĩacakaĩte kuongerereka gwa ciĩko cia ũtambia wa thitima na njĩra ya Google akiuga ũkoretwo ũrĩ ũgwati mũnene kuona gũkinyĩria rĩu transformer 214 nĩ ciyĩtwo na gũcũngĩrĩria hathara ya mamirioni ma mbeca akiuga ũndũ ũyũ nĩ ũhotometie mageria mao ma kũgũithia ngarama ya thitima. Last year we lost 214 units of transformers valued at an average of 800,000 per unit
due to overloading from illegal connections and vandalism. If you know somebody who's connecting illegally, maybe they have a whole block of flats and they're not paying for power. You who's putting your tokens are paying for that person to remain connected. And so you have to help us in this fight. Kiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muirore. Mubango wa kuhingura muhaka wa Kenya na Somalia ni ukwamba kurugamio kumana na tharikira cia itoi cia Al-Shabaab iria cianjiriirie gucokereria guku bururi-ini. Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki niwe waniriirie uhoro uyu akiuga ati thirikari irenda kwamba kung'ethanira na itoi icio niguo mihaka ya hingurwo ndigukorwo iri ugwati kuri a Kenya. Mweri-ini wa gatano mwaka uyu thirikari ni yaniriire ati ihinda-ini ria thiku gatagati ka 30 na 90 ni kuhingura muhaka wa Kenya na Somalia icigo-ini cia Bulahawa na Liboi kaunti-ini ya Mandera udumwe na mwena wa Raskamboni kaunti-ini ya Lamu. Muhaka uria ukoretwo uhingitwo kwa ihinda ria miaka 12 kuma riria mbiraru cia Kenya ciathire Somalia kung'ethanira na itoi cia gikundi gikirire mukana kia Al-Shabaab. No kuma rianirira riri ria thirikari gikundi giki kia Al-Shabaab ni kianjiriirie kwarahura tharikira guku bururi-ini na ihinda-ini ria mweri umwe muthiru andu matanyihire 20 ni matete mioyo yao thutha wa tharikira iria ciahanikite kaunti-ini cia Garissa, Wajir, Mandera na Lamu. Na riu kuringana na minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki, thirikari ikwamba gutiria mubango wa kuhingura muhaka uyu. Hatutarudi nyuma katika huo mpango, tutaendelea, lakini kwa sasa kwa sababu katika mwezi mmoja ama miwili ambayo imepita tumeona hao wakora wameanza kutatiza amani, tumesimamisha huo utaratibu kwa muda kidogo. Kwanza kabisa tushughulikie hao magaidi, tuwafurushe, alafu tutafungua mipaka yetu. Kindiki ni ahinyiriirie ati Kenya ni irageria gutia ngirimiti ciothe cia kimabũrũri iria cirahutia bũrũri, no ningi akihinyiriria ati ugitiri wa Kenya na wigitwo muhari-ini wa mbere hari mibango ya thirikari. We are going to roll out a master population register for the people of Kenya, which shall comprise of a number of components. We are going to ensure that our civil registry becomes the first component of the master population register. The second component is going to be all adults who are Kenyan citizens, who have the Kenyan identity card. Minister uyu uria ukwaragia baratha-ini ya kwaririria ugitiri kaunti-ini ya Garissa augite ati amwe ya ethari ngũĩ kuma mabũrũri mangĩ aria mahetwo guikara guku Kenya ni makoretwo makiingirania na mitugo ya wĩkinaĩ, ũndũ ũria riu ucũngĩrĩirie thirikari gucenjia imwe ya mitaratara ya kuramata ethari ngũĩ. It is going to be the responsibility of the government of Kenya to manage and administer a complete database of all refugees in our country. Mweri-ini wa gatano mwaka uyu President William Ruto ni aniriirie ati maabitha mbiraru aria makoretwo Somalia ni makwambiriria kweherio kwambiriria mwaka ukite na mwihoko wa ati uhaguku wa ugitiri wa rugongo rwa bũrũri uria ukuruhanagio na Al-Shabaab ni ugukinya muthia. Handũ-inĩ ha Kameme TV ritwa riakwa nĩ Kimani Wangũnjiri. Riboti yo niyo yatukinyithiria ihinda ritu ria kwamba guikirio ro hanini niguo tugicokereria thiini wa ikereka ria keri ni tuko tuli na riboti ingi iria tukuhaririirie hamwe na riboti ino. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#.
Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. Wow, that's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $250,000. Nikishinda 500k na tatua, nitafungua duka ya spare shop. Which itanisaidia kujikimu kimaisha, na hivyo tu ndo ndajitoa kwa dimanga, hivyo ndo ndajitoa kwa mawe. Itanisaidia sana kubusi biashara yangu, nitapanua biashara yangu na hata nifungue ingine. Nikipewa bike ingine, nitapatia tu mseni mchore biz. Hiyo senkiko inaniletea maziwa hata kama ni soine daily. Kwa mwaka hiyo ni maziwa mrefu, hiyo ni dopoa. Nikibahatika nipate fryer, juu mimi natumia gas. Kutumia gas ni mostly slow. Nikitumia hiyo fryer ya stima itanisaidia sana customer kuwaserve haraka. This message has been approved by the BCLB. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũthĩ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na marito ũtũrĩra kũrĩa njĩria. Maithori o hamwe na ihoru ikagomera family cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri, tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩ tu ndakũringĩte. Nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku. Ndagũthaitha wĩumĩrie. Arĩa morĩte tũkoruria nginya kũrĩa marĩ, tukamanyitithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mamu simjui. Maithori marĩo na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Ndasa huyu ni ndugu yako, akire mũgambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo, sasa huyo ndio mama. Wacha, I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Hey, thank you bro. Nyitanĩra na ndagĩtarĩ wa njanjo ya mũtũrĩre Mani Nyari. Ithio mawĩra maya no Ngai ũtũteithagia na agatuĩka maũndũ mega. Ũkwagĩra mũno. O mũthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rũcinĩ nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Gĩkũnyite ũgeni thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ rĩa Mutamburuko wa Mohoro. Mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Icũng'wa nĩ ahete mũkana maminista arĩa marang'athĩria gwĩkinyia mbere ya bunge ya bũrũri gũcokia ciũria ikonainie na ministry iria maratungatĩra kana marũgamĩrĩire. Ũũ nĩ thutha wa minista wa ũruti wa wĩra Florence Bore kwaga gwĩkinyia cikaro-inĩ kana gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Icũng'wa akiuga atĩ kwaga gwĩkinyia gwake nĩ kwagĩra bunge na mũingĩ gĩtĩo. Na riboti ĩno twarĩirio nĩ Mũmbi wa Chege. Mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ, bunge 13 nĩ yacenjirie gĩcunjĩ kĩa 25 kĩa mawatho na mĩtaratara ya bunge ya bũrũri na gũkinyanĩria o wa gatatũ wa minista nĩ marĩkinyagia mbere ya bunge no gũcokia ciũria. Minister wa Mai Alice Wahome, Minister wa Mĩgũnda na Waki wa Nyũmba Zakaria Njerũ, hamwe na Minister wa Ũruti Wĩra Florence Bore, ũmũthĩ nĩo mauma na gĩathĩ na ambunge, no Florence Bore ndaigana gwĩkinyia. People who are in the executive who previously were in this house, like this particular honorable lady, once they cross to the executive, they acquire some holier than life, bigger than life status. Speaker, let me disclose, I have just spoken to her on phone.
And she's telling me she was going to inaugurate a board of NITA, National Industrial Training, something that she can reschedule within her own ministry. But the House sittings cannot be rescheduled to suit the whims of cabinet secretaries. Ni undu wonekanite kuraraka mutongoria wa aria aige bunge-ini Kimani Ichung'wah akiuga guku ni kwagira gitio bunge hamwe na muingi uria bore ehokeirwo gutungatira miario ya Ichung'wah ikinyitwo baru ni mutongoria wa aria anini bunge-ini ya bururi Opiyo Wandayi. Make it clear as a house that we shall not allow any cabinet secretary, however powerful you think you are, however mighty you may perceive yourself, to hold the people's representatives with contempt and the institution of parliament. We will do whatever it takes, Honorable Speaker, and all members of the cabinet know what it can take to protect the constitutional mandate of this house and of parliament. You must understand that apart from being answerable to the appointing authority, you are squarely answerable to this house. And if this house invites you, everything else can wait. In fact, must wait. Kurigana na irua riake akienda gikaro giki gitirio nginya wa gatatu kiumia giukite, Bore augite ari icira-ini riake wira mwena wa gicua-ini gitumi kiria Ichung'wah ageire urito. As you have said, this letter is just not casual, but very contemptuous of the house. And it must be clear to all our cabinet secretaries that they don't appear before the National Assembly or before Parliament as a favor to anybody. They appear before these elected representatives of the people to be accountable to the people of Kenya. Minister matiganite mathingatitwo gwikinyagia mbere ya abunge niguo gutamburukia makiria mibango ya ministry iria marugamirire, Ichung'wah akirutira mukana aria mategutia shikaro ici. And this is behavior that we must not tolerate, so that it serves as a warning shot to others, as they used to say in Vioja mahakamani, kwa wengine walio na nia kama yake. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege. Is very, very important. Ndugamano gatagati ka ngwataniro ya Azimio na thirikari ya Kenya Kwanza iguru rigie kubwo weru gwa kamiti ya ithurano na mihaka IEBC ni komithitio kuona undu uyu wahota gwikirira nganja uigiririki wa kamiti iria ikubwo. Kuringana na ataramu a maundu ma kiwatho, ngwataniro cieri cia kiuteti ni ciagiriirwo ni kuiga bururi mbere na mabataro mao na kurunga magesha maria mangikorwo ho ma kiwatho niguo mihango ya gwetha makamishina ero IEBC yambiririe. Muthenya umwe tu thutha wa ngwataniro cia Azimio na Kenya Kwanza gukanirira iguru rigie kubwo gwa kamiti njeru ya ithurano miaka IEBC, riu ngwataniro ici cieri ni ciuritio ciunanire Ichung'wah niguo kurigicura mihango eno. Kuringana na wakiri Kamau Maingi, undu uria wagiriirwo ni gwikirirwo muno ni gutigirira bururi uri na kamiti ngirugamirira ithurano na ugai wa mihaka irugamirirwo ni andu mari na wigiririki wa gikiro kia iguru. Tondu twari andu partisan niko independent again, ni andu turitwaraga mwena uyu, twenda kumagucia mwena uyu ta Rurigi, twenda kumacokia mwena uyu ta Ruhuho, uguo nugo turikaga. Koguo iyo ni very dangerous, na ni njuge kau ni gacira gaceke muno turagera, tondu IEBC kiugo kia mbere kiuga independent no onogrona watho-ini, na ni oi ni njui ni wi muthomi yugaga ndiagiru ona igoti ritiagiru ni kuforce IEBC undu ona umwe. Kamau ni ongereire kuga kuona ngwataniro ya Azimio ni wereganite na watho uria uriho kwa ihinda riri wa kumba IEBC magirwo ni gucokereria miario-ini ya kamiti ya hamwe ya bunge iria yamurirwo kumurika mateta ma Azimio niguo watho uyu murikwo ringi na ikorwo kuri na mogaruruku marekwo mekwo na ihenya. Ona kuri uguo Kamau ni augite kungikinya ngwataniro ya Azimio ni yagomera miario ino kaimana, watho uria uriho niguo wagirwo ni kurutithio wira na kamiti iria iriga gucagurwo ithie na mbere na wira wao wa guthurima andu aria marenda gutuika makamishina IEBC. Bururi tutigi undu etransom kwina kundu kwina andu metereire gwikirwo by elections, amwe ni kuhuruka mahurukite na ti amwe ni kuhuruka mahurukite, na riu representation ni right ya mundu. So Njoroge hinde itai na MCA ri na bunge ni iracira ya county ri, hinde itai na MP ri na bunge ni iracira ya National Parliament, National Assembly ri. So right yakwa
na right ya mundu ucio rauga ati atakuruhanitio gutingigĩa na IEBC ri nĩrĩ kunene. Kamau nĩongereire kuga gũcererwo gwa kũmbwo gwa kamĩtĩ no kũhota kũhotomia mĩtaratara ya ũgai wa mĩhaka ya icigo cia mbunge, ũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũtabanio kwambĩrĩria mweri-inĩ wa kana mwaka ũkĩte. Mweri wa kana no ũkinye twĩkore tũtirĩ na kugaya constituencies tondu oria mwina andu aingi kuria ground kana kuria oria mwina thigari nyingi kuria bunge icio ndagweta ithatu noguo mukona chances nyingi cia kuhitukia maundu maria mangimuteithia. Kwa ihinda rĩrĩ kũrĩ na icigo itiganĩte cia wodi itarĩ na arũgamĩrĩri a wodi, ũndũ ũmwe na gĩcigo bunge kĩa Banisa kĩrĩa mũmbunge wakĩo erĩga gũkua, na rĩu ithurano nini itingĩtabanio kuona IEBC ndĩrĩ na makamĩcina a gũtabania ithurano ici. Iturwa ici ciatigirwo theri thutha wa makamĩcina Juliana Cherera, Justus Nyang'aya na Francis Waderi kwĩyeheria mũthia-inĩ wa mwaka mũhĩtũku, gũkũ mũikarĩri gĩtĩ wa Wafula Chebukati na makamĩcina Abdigulie na Boya Molu magĩkinyia mĩaka ya gũthiĩ ritaya, nake kamĩcina Irene Masit akĩbutwo wĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Gĩcunjĩ kĩa 44 harĩ igana kĩa ndawa iria ihũthĩkaga kũhũrana na tũtambi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũgwati kũrĩ mũingĩ, mahiũ o ũndũ ũmwe na marĩa matũrigicĩirie. Kuona nyingĩ ciacio nĩ ciĩkĩrĩirwo mũkana kwendio mabũrũri-inĩ ma Rũraya kũrĩa ithondekagĩrwo. Maabitha kuma thirikari-inĩ o ũndũ ũmwe na ikundi citarĩ cia gĩthirikari nĩo maheanĩte woni ũyũ na kuga atĩ wongerereku wa thũgũrĩ ya ndawa ici umanĩte na wagi kana kuregerio kwa mawatho ma kuramata wendia wa ndawa ici gũkũ bũrũri-inĩ. Ũhũthĩri wa ndawa cia kũraga tũtambi ũrĩmi-inĩ nĩ wambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene ona thengia wa nyingĩ cia ndawa ici gũkorwo arĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ na marĩa matũrigicĩirie. Kũringana na riboti ya Heinrich Ball Foundation, gĩcunjĩ kĩa 44 harĩ igana kĩa ndawa ici nĩ gĩkĩrĩirwo mũkana mabũrũri-inĩ ma Rũraya kũrĩa cithondekagĩrwo kuona nĩ ũgwati kũrĩ mĩmera na marĩa matũrigicĩirie. Ndawa ici nĩ hamwe na glyphosate, malathion, acephate gatagatĩ ka ndawa ingĩ cihũthĩkaga kũraga ria, na kũringana na rũhonge rwa kĩmabũrũri rwa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ WHO, ndawa ici cirĩ na ũhoti wa gũcũngĩrĩria mũrimũ wa cancer. If Kenya doesn't sign up to a certain convention banning transboundary maybe transportation of maybe chemicals, it means anybody can just bring it. There is no law that will prevent you from bringing it. No ona thengia wa rĩtana rĩa kũrũgamia thũgũrĩ ya ndawa ici gũkũ bũrũri-inĩ gatagatĩ ka ndawa ingĩ, thirikari yugĩte wagi wa mawatho marũmu nĩ kĩmwe gĩa itũmi iria citũmĩte thũgũrĩ ĩno ĩthiĩ na mbere na gũtherema. Even in chemicals, even in waste, you find people sweeping their waste from their compound, but they throw it to a neighbor's doorstep. You see, that is the same case with countries. So they would declare something hazardous in their country, but they will allow their companies to export to these countries which don't have a strong regulatory framework. Rodney Omari, afitha kuma ministry ya mĩtitũ na marĩa matũrigicĩirie, ahithũrĩtie bũrũri wa Kenya no ũthiĩte na mbere na gwĩkĩranĩra ngirimiti na mabũrũri na ikundi cia kĩmabũrũri kũhukia thĩna ũyũ. Bamako Convention, about the Kigali Convention, about the Minamata Convention and such like. Why we have these conventions as a country is to make sure that we maintain the same standards that are in Europe, that are in America, that are in Asia, that are in the rest of Africa, making sure that we do not find a chemical which is banned somewhere in this world, finding its way in the country. 3, 2, 1. Na njĩra ya kũhũrana na ũgwati wa ndawa ici gĩkundi kĩa ene iganda na athondeki a indo citiganĩte KMA nĩ marugũrĩtie mũbango wa kũramata sekta ĩno. We need to ensure that our manufacturers, our traders, our producers, of course, meet with the standards that are set in the world. So if it is a petrol station, how do they take care of the waste petrol or the waste oil when the car has undergone service? Mũbango ũyũ ũkũrongoreria gũthomithia ene iganda na mũingĩ bata wa gwĩthema na njĩra ya gũte ndawa icio gwati, gũkũ thirikari ĩkĩranĩra mawatho ma gũciramata. If you go to a garage, mending vehicles here and there, how they take care of even the waste oil. You go along some rivers here in Nairobi, they just pour the used oil into
into the Nairobi River and that kind of causing pollution. 3, 2, 1. Ribotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wanjikũ. Nĩ ngatho mũno Gĩtaũ wa Wanjikũ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩrĩa yatũkinyithĩria ihinda ritũ rĩa kwamba gũikĩrio ro hanini nĩguo tũcokererie thĩinĩ wa itĩna rĩa gatatũ, na mbere ndaya nĩ tũgũkorwo tũgĩkũnengereria riboti ingĩ hamwe na riboti ĩno. Nĩ mũgũnda wa Chakama kũrĩa mũhunjia Paul Mackenzie athikĩte mĩĩrĩ ya arũmĩrĩri yake kũgĩa na ihinda iritũ. Gũtarĩria ũrĩa ndeto ĩno yahanĩkire mũgũnda-inĩ wao matekũmenya. Dhahabu Microfinance Bank rĩu nĩ mokĩte na mũrurumo mũnene wa gũgũkwamũra wewe na bata wa mbeca. Aranĩria na Dhahabu Microfinance Bank ũmũthĩ kũhĩtũkĩra 0727 880 880. Ningĩ no ũcere wabici-inĩ ciao harĩa Reliance Park, Kamakis Bypass, kũng'ethanĩra na mũkawa wa Green Spot. Dhahabu Microfinance Bank. Ni mapesa? Ni madona ni. Safi tasema this is the biggest lottery in Kenya with a grand mega draw of 200 million. Tuko na hourly wins za 1 million every day, every hour. On top of that, shopping vouchers. Catch Lotto live every Wednesday, every Saturday at 10 p.m. Oh yes, ni kila Wednesday, kila Saturday saa 4. We, unangojea nini? We, mimi naenda kwa Dhahabu kuchukua loan ni baindudhi yangu. We, nataka pesa ya kujenga kibanda yangu. Na mimi nataka pesa nilipe mtoto wangu school fees. Nataka pesa niongeze stock. Manzi, logbook yangu itanisimamia nichukue nayo loan. Pia sisi mama wa chama tunapewa loan na Dhahabu, twendeni. Na mimi nitachukua loan na title deed yangu. Dhahabu, mikopo rahisi kwa kila mtu. Malipo ni nafuu. Dhahabu Microfinance Bank. Upgrade life yako leo na Dhahabu Microfinance Bank. Kunyita ugeni nĩ tũgĩthiĩ na mbere na mũtamburuko wa mohoro hwainĩ wa ũmũthĩ. Reke rĩu tũmũrĩke ciĩgiĩ Shakahola. Ene mũgũnda wa Chakama Ranch kana Chakama Ranch mwena wa Shakahola kaunti-inĩ ya Kilifi nĩ mauma na ihinda iritũ gũtarĩria ũrĩa mũgũnda ũcio wahũthĩrirwo nĩ mũhunjia Paul Mackenzie gũthika magana ma arũmĩrĩri a kanitha wake arĩa mĩĩrĩ yao ĩrathiĩ na mbere na gũthikũrio kuma mũgũnda-inĩ ũcio. Maseneta kamĩtĩ ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthuthuria ikuũ cia Shakahola nĩ mendire mawakiri a mũgũnda wa Chakama Ranch gũtarĩria kĩrĩa gĩatũmire metĩkĩrie mũgũnda ũcio ũhũthĩrwo nĩ Mackenzie gũthika arũmĩrĩri yake na kana nĩ marĩ na ũmenyo wa maũndũ marĩa mathiaga na mbere mũgũnda-inĩ ũyũ, na ningĩ nĩkĩ gĩatũmire mage kũrũgamia ciĩko icio ciathiaga na mbere.
Uthuthuria wigie ikuo cia makiria ma andu 300 aria mĩĩrĩ yao ĩthiĩte na mbere gũthikũrio mũgũnda-inĩ wa Chakama mwena wa Shakahola kaunti-inĩ ya Kilifi nĩ ũthire na mbere ũmũthĩ, kũrĩa kamĩtĩ ya mwanya ya seneti ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabania ũthuthuria wegĩire na gĩikaro nene mũgũnda ũyũ wa Chakama. Kĩama gĩa kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ KNHCR, kĩama kĩa mawakiri LSK na gĩkundi gĩa Transparency International. Ene kambuni ya Chakama Ranching ĩrĩa nĩyo nyene mũgũnda ũyũ nĩ magĩire na ihinda iritũ gũtarĩria ũrĩa mũgũnda ũcio wahũthĩrirwo nĩ mũtongoria wa kanitha wa Good News Paul Mackenzie gũtabania njũragano ici. Gũkũ maseneta kamĩtĩ na mamendire matarĩria kana nĩ marĩ na ũmenyo wa maũndũ marĩa mathiaga na mbere. And you also to a certain extent negligent because you allowed people by failure to look after the property. You allowed people to come in and they did bad things there. They were not aware of what kind of activities were going on within their land. They knew that there were people who were squatting on their land, but they did not know what activities were going on within their property. Kũringana na wĩra ũrĩa ũtemanĩtio mbere ya kamĩtĩ ĩno ene kambuni ĩno ya Chakama Ranching nĩ Daniel Kitsayo Baya, Alfred Mokayo Mwathethe, Rachel Furaha, Amina Harith, James Mulewa na Dickson Gowa. Gũkũ wakiri wa werire kamĩtĩ ĩno atĩ mũgũnda ũyũ kwa ihinda ũkoretwo ũkĩingĩrwo nĩ mathiko atarĩa megayagĩra icunjĩ na makambĩrĩria mĩhang'o yao, ũndũ ũrĩa ona thengia wao kwandĩkithia riboti ceceni-inĩ ya borithi ya Lago Baya matonire ũteithio kũmarutũrũra. So now the buck lies on you. Unless you prove yourselves you're innocent, you're not part of this massacre, then you're in for it. Because Mackenzie has said he is not the owner of that land. And now here you are claiming to be the owners, whereby we actually need all the documents pertaining to that land, and we need you to come out clearly and prove to the Kenyans that you're not part of this massacre. Isn't it true then you bear responsibility on behalf of your clients, or your clients bear responsibility directly for what has happened in that land, all that evil they did? At the time when they made a report to Langobaya police station was because of the encroachment by squatters on their land. And the only way one can be able to remove them is by the use of police. And when my clients resorted to the police, they never got any help, any meaningful help. Kamĩtĩ ya kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ nĩ ĩtarĩirie kũiganĩra na ũrĩa mĩhang'o ya gũthikũria mĩĩrĩ ya arĩa mathikĩtwo mũgũnda-inĩ ũyũ wa Shakahola ĩratabanio. Ũthuthuria wa postmortem nginya ũrĩa mĩĩrĩ ĩracoka kũigwo no mokĩrĩra thirikari nĩ ũndũ wa gũtiganĩria arĩa mahonoketio kuma mũgũnda-inĩ ũyũ ũndũ ũmwe na ũrĩa ĩkoretwo ĩkĩoya ndũmĩrĩri kuma kũrĩ arĩa mahonoketio kuma Shakahola. There is also a restriction of the freedom of worship in the rescue center, which is also a human right violation. There are threats during interrogation by investigating officers, and we believe that this may fall in the realm of torture, cruel, inhuman, and degrading treatment. Angĩ mekinyirie mbere ya kamĩtĩ ĩno nĩ kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK na gĩkundi gĩa kĩmabũrũri gĩa Transparency International, arĩa nao mokĩrĩire thirikari nĩ ũndũ wa kwaga kũnyitĩrĩra arĩa mahonoketio kuma mũgũnda-inĩ ũyũ nĩguo kũmahotithia gũcokereria mĩtũrĩre yao. Ngĩribotera Kameme TV, Jitogo Mohoro, Wagunya. To allow us a few minutes. Biacara sekta-inĩ ya ũkui wa mũingĩ irorete gũkobobana kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa thogora wa maguta, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kwambatĩra gwa marĩhi ma ngari guothe bũrũri-inĩ na gũtiga athii makĩrika mĩhuko-inĩ makĩria. Matereba arũgamĩrĩri a SACCO na kambuni itiganĩte cia ũkui bũrũri-inĩ nĩ matetete kũnyiha kwa namba ya athii mũno makĩria kũrĩ arĩa mahũthagĩra mbathi gũthiĩ thabarĩ ndaya, makiuga atĩ mbathi citiraihũra athii na ĩno nĩ hathara nene mũno kũrĩ wĩra wao. Awarianĩrĩra arĩa mũthenya wa ira rĩgiĩ kuongerereka kwa marĩhi ma ngari na gĩcunjĩ kĩa 30% kwambĩrĩria ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kuongerereka kwa thogora wa maguta kiumia kĩhĩtũku. Matereba arũgamĩrĩri a SACCO itiganĩte hamwe na kambuni cia ũkui wa mũingĩ a thabarĩ ndaya no gũteta marateta kuona rĩu biacara ĩno yahota gũkobobana kũrũmĩrĩra kwaga athii.
Matereba ngari cia ũkui kuma sacco-inĩ itiganĩte maugĩte ũndũ ũyũ nĩ ũkũmaritũhĩria mũtũrĩre, rĩu makiuga athii arĩa marathiĩ kuma kaunti-inĩ ya Nairobi gũthiĩ icigo-inĩ cia gatagatĩ ka bũrũri iria nĩ hamwe na kaunti cia Kirinyaga, Murang'a, Nyandarua, Laikipia, Embu, Meru na Isiolo mongereirwo gatagatĩ ka ciringi 50 nginyanagia ciringi 150 harĩ marĩhi marĩa mararĩhaga hau kabere. Tutaga wĩra na sacco ya 20K harĩa tũrutaga wĩra kuma Nairobi gũthiĩ Nyeri, kuma Nyeri gũthiĩ Naikuru, kuma Naikuru gũthiĩ Eldoret na kuma Naikuru gũka Nairobi. Nginya tũngĩrongereire tondũ naguo maguta nĩ marongereirwo nĩgetha tũhote kũmit biacara ĩno ya matatũ. Ngari ĩno nĩ koretwo na ngarama nene mũno, wĩiro ũkinyĩtie o 8,000. Pia party duka-inĩ tutirahota kwĩgũrĩra. Kiangalia wenye tunapembanga hapa kiwaongezea fare hata wao wanakuuliza wao wameongezewa mishahara wapi. Nilikwenda Mombasa lakini hata nashindwa fare fenye imekuwa nyingi. Inabidi tu nikae huku na nilikuwa nataka niende. Narudi kwa masomo. Oho nĩ morĩtie thirikari gwĩtĩkĩra gũthikĩrĩria mateta kuma sekta-inĩ ĩno nĩguo kũhota kũiguithanĩria ũrĩa mũingĩ ũtakũhinyĩrĩrĩka na kũgitĩra biacara yao kumana na gũkobobana, ũndũ ũmwe na gwĩthemana na kũritũhĩria Akenya ngarama ya mũtũrĩre makĩria. Mimi ni makanga. Sasa abiria anaogopa kupanda gari. Abiria anaogopa kuja kwa gari. Abiria kwa hizi gari, abiria anajua kwenda Mombasa ni 1200. Anapofika kwa ofisi anaambiwa gari ni 1500, anaona ni kama wewe ndio broker. Sisi tuko na njaa huku na chakula iko na hatuwezi kununua. Mwena-inĩ wao arũgamĩrĩria kambuni itiganĩte cia bathi cia thabarĩ ndaya maugĩte nĩ magũthĩtwo igũtha inene thutha wa kwambatĩra gwa thogora wa maguta, kuona onao nĩ macũngĩrĩirio kwambatĩria marĩhi ma ngari, ũndũ ũrĩa ũtaiyũkĩtio wega nĩ athii na kũnyihia thabarĩ ciao na gĩkĩro kĩnene. Imefanya kampuni zote zimekosa customers. Wananchi wa Kenya tunaumia sana. Sasa kuangalia kama sisi kampuni yetu Mash tokea bei 2500 sasa mpaka bei panda 3700. Kambuni cia bathi cia thabarĩ ndaya kuma Nairobi gũthiĩ kaunti-inĩ ya Mandera nĩ ciugĩte itirĩ na wiki o tiga kuongerera marĩhi mao, kuona nĩ irageretie ũrĩa wothe ingĩhota nĩguo gũtigĩrĩra biacara yao nĩ yagacĩra, rĩu athii magĩcũngĩrĩrio kũrĩha 5,000 nyongerera ya ciringi 1,000 harĩ 4,000 iria mararĩhaga hau kabere. Badala ya kwenda mbeleni Garissa na Nairobi 1000 shilling, now ikikuwa 1500 shilling itakuwa very difficult. Sasa mbeleni ilikuwa inabeba 45 person. Lakini sasa hii watu wame kidogo tu wameenda chini kwa sababu tunabeba kitu kama 20-25 person. Mbeleni gari ilikuwa inajaa. Ilikuwa inabeba abiria 63. Kwa sasa vile tumeongeza nauli, sasa abiria wamezidi kupungua, wameanza kupungua. Sasa kwa tuseme trip tu watu wanaenda na watu 40 hivi. Na kwa kaunti-inĩ ya Naikuru ũrũgamĩrĩri wa ngwatanĩro ya ene ngari cia matatũ nĩ morĩtie athii gwĩtĩkanĩria na thogora mwerũ wa marĩhi ma ngari, gũkũ magĩthingatwo kũheana riboti o yothe ya sacco kana ngari iria ingĩmarĩhia makĩria wa thogora ũrĩa ũrũgamĩrĩri wa sacco ciothe wĩiguithanĩirie. Andũ mongerere na 20% along distance akorwo nĩ makũhota. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Tukimulika riboti ĩngĩ nĩ atĩ andũ atatũ nĩ maikĩtio ngono magĩkuruhanio na ũrĩmi wa bangi mũhaka-inĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya rũgongo na Thĩka. Andũ aya maikĩtio ngono thutha wa maabithaa borithi gũkunyĩrwo ũrĩmi wa bangi mũgũnda-inĩ ũmwe wa mũndũ kĩũmbe kũrĩa mahithũkĩire bangi ya mũigana wa ciringi mirioni 1.1 ĩhandĩtwo mũgũnda-inĩ ũyũ tole Matthew Ndung'u aratũmenyithia. Uri kuraya no uhenio ni maitho ati no urimi wa kahua na mbembe urathi na mbere Mutamburuko-inĩ wa mugunda no waingĩra thĩinĩ ugatũngwo nĩ itua cia urimi wa mumera mwĩkĩrĩre mũkana wa bangi. Haha nĩ mũhaka-inĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Thĩka na Gatũndũ ya rũgongo na kũingĩra nginyagia mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ makumi ma kilomita na kuona kũrĩ na gĩthĩi gĩa kahũa. Ũkũria wa bangi ndũngĩhota kũmenyeka nĩ honge cia wathani wa matũra hatarĩ ũnyitanĩri mwega na mũingĩ. Na sana tunashukuru Mount team
yetu vile litansa hiyo information na wakanunua hiyo information na mmoja wao akajitolea akawaonyesha mahali shamba iko. Thutha wa gukunyirwo ni muingi, borithi mekinyirie mugunda-ini uyu kuona wendia na unyui wa bangi ukoretwo wihiriirie matura-ini ma Gatukuyu na Mwea, ona thengia mbara nditu iria makoretwo mambikite ya kuhurana na uhuthiri wa dawa cia kurebia. We have been able to arrest 3 suspects who are in the farm. They are disguising they were doing other types of farming, maize farming, but in the farm they had some plantations of this cannabis sativa. Kamanda wa borithi Gatundu ya Rũgongo Ellen Wanjikũ augite borithi ni mamunyire itina 500 cia bangi iria ni cia muigana wa ciringi milioni 1.1 thoko-ini, akiheana mukana muhio wa kuhitana na endia bangi. We are very happy to have attained this because this will be one of the achievements in the fight against this drug. This has been the major suppliers in our markets around Gatukuyu, Kamwangi area, and even Thika town. Miario yake ni nyititwo mbaru ni munini wa komanda wa borithi Thika Moses Sirma, uria ugite borithi ni megwakiriria miriongo matura-ini kuhitana na endia bangi o undu umwe na kurangira mugunda uyu nginyagia bangi yothe munyo. This being a multi-agency team, we encourage the both teams to gear up to arresting all these culprits to ensure Thika is safe. Munini wa County Commissioner Gatundu ya Rũgongo Julius Kavita augite ohithukio kinyanire thutha wa macifu kunyitanira na muingi hari kuheana riboti kuri maafitha a thirikari na mugunda uyu kurangirwo nginyagia thuthurio rikirire. Lakini tumeacha askari huko wakilinda, na hii ni kusema bangi ile ilikuwa huko tumeng'oa, lakini tumeorganize timu yetu na Thika wataenda wasunguke hiyo shamba yote, kwa sababu tunafikiria kuna bangi zingine zimeguswa huko. Mugunda-ini uyu wa mundu kiumbe arimi a bangi makoretwo mahandite mimera igitarugiriro raihu ino erita njira ya kuhitha waganu wao, na andu atatu ni marathii na mbere na kuhungwo mahuri kwenjera kuria mendagia bangi ino na nia manyitanagira nao. For the case of the farm ownership, probably perhaps they had some knowledge. They must have some knowledge because the whole plantation, you can distinguish between a bang and a coffee plantation or a maize plantation. So it means there's a coordinated arrangement to disguise the plantation as coffee. Handu-ini ha Kameme TV kuma Gatundu ya Rũgongo kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathiu Ndung'u. Nĩ ngatho mũno Mathiu Ndung'u nĩ ũndũ wa riboti ĩrĩa yatũkinyithĩria ihinda ritũ rĩa kwamba gũikĩrio ro hanini. Nĩ tũracokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho, ndũgathiĩ kũraihu. Beba chapa sasa na tatua tatu. Cheza na mbao tu, ushinde chapa bonus ya hadi $500,000. Kila unapocheza unajiongezea nafasi ya kubeba brand new tuk-tuk, piki, car wash machine, posho mill machine na bidhaa zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, weka paybill number 150 chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikawon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder,
God of Thunder akachomoka biguni akakuingilia moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa na Hanzo Hasashi is proud. Akona machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwa biriria muthenya wa kiumia ginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaini. Rogambiro ni rogo kumenyithia riu twikoria iharo-ini niguo tumenye na kuoria maundu magikaire ona thengia ya gukorwo ari moroi wa Good Warmer miaka-ini ya 1980 Abdulrahman Ramadhan uria uikaine ta Kapsi ni muthaki wa tene utari na undu angitira riu akana akihatiririka ni ukia thengia ya gukorwo amathiire bururi ngoga nyingi. Thengia muikarire wake umuthi Kapsi ni umwe wa athaki ng'u aria manarugamirira bururi wa Kenya ikiro-ini itiganite nginyagia mabũrũri-inĩ ma nanja kuria nginyagia nahotana mathako-ini ma Olympics gikiro-ini kia lightweight bururi-ini wa Canada. Nimezaliwa Majengo, hata kulelewa nimelelewa Majengo. Hadi mchezo wangu unaona boxing nimeanzia hapa Majengo na Nyuki. Ningĩ njorua no eririkanaguo na gukorwo yanarugamirira bururi wa Kenya mathako-ini maya mabũrũri-inĩ matiganĩte arĩ hamwe na Afrika ya Muhuro, Australia ndomwe na mucini wa Bangkok bururi-inĩ wa Thailand. Saizi kama angekuwa amepewa kazi ya kufunza ngumi, saizi tungekuwa na hizo hao vijana wakipiga ngumi na pia wangekuwa nainua bendera ya Kenya juu kama venye tulikuwa tunajulikana Kenya sababu ya ngumi. Aweze kunacha hawa manini mayouth sababu huku ghetto vijana wameingilia madawa nini, lakini unaona sport tu ndio inawatoa kwa hizo stuff. Ona thengia uhotani uyu muthaki uyu ndari ya kugwirwo kana kugunĩka ũrĩa kwagĩrĩire na muthako uyu rĩu agĩtarĩria maita maingĩ maria anakorwo akĩheo ciĩranĩro itahingaga. Si tukigrow tumegrow tukijua ni champe, time yake alifanya vizuri kwa hizo michezo alikuwa, lakini ile maisha anaishi haireflect yo maneno yote yenye tumekuwa tukipewa story. Ona gĩkorwo na mũtongoria wa hau kabere wa bũrũri Daniel Arap Moi gĩkoneka gũkorwo gĩtarĩ na maciaro ma kũmũcenjeria mũtũrĩre ona kana kũreka kũngwĩrwo ta njorua yanarugamirira bũrũri ũyũ. Ukiangalia pia hapa Kenya unapata mashujaa wengi wanakuwa hawadhaminiwi, hawapatiwi kipaumbele, manake unaona hiyo talanta yake. Ritana rikarutura ya gutigirira njorua iria cianarugamirira bũrũri na njĩra ta ici ni cia kũngwĩrwo rĩu thirikari ĩkĩũrio kũiga keheri-inĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩngĩhũthĩka na ũndũ ta ũyũ. Nao anafanya kazi ni watchman, na tungeomba serikali sahi ana coach like pia boxing club, na hiyo ni kujitolea tu. Tungeomba county kama inaweza msupport. Akipewa hiyo kibarua kama ni ya kufunza ngumi, nadhani atakuwa ndio mtu bora zaidi kufanya shughuli kama ile. Hata kama tu ni maadi tu atawekwa tu akuya na kama ni venye tu amesema hapo social hall akuya anafanya hiyo shughuli. Hadu-ini ya Kameme TV retera ni Bataru wa Mwagi. Mehareria ma timu ya Malkia Strikers mabiteka cia FIVB Challenger Cup udomwe na kirabu ngothi gitaro-ini kia Africa ni mahoretwo njekina ni aigithia niguo gutigirira ni mehareria wega. Kia gwetha tigiti wa Olympic cia mwaka tukite. So we promise to use this next batch of sponsorship very responsibly
and also very productively to make sure that our team goes from strength to strength. Kimajika giki ni milioni 5 makiria ukirigithania na agreement ya hau kabere. Kambuni ino ikiranira guthie na mbere kunyitanira na timu ino ona matuko-ini meguka gutigirira ni yathie na mbere gwika wega kwena niyo marugameire. Ni riboti tukuharirio ni mwandiki witu Nicholas Wanyokabi na mahinda namo magitutindikite gututindika na tugakiuga ni ngatho muno mwiroreri wa Kameme TV ni undu wa kugwetekera gutwarana hamwe na ithwe. Ritwa riakwa ni Kimani wa Ngonjiri na tumana Nyambura wa Moshari Muthathauri na njira ya ciiko hau niho tugutirihira Mutamburuko wa Mohoro gia na utuku ihuru ni thayo. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Rĩbororo nĩ ta ibuku, rĩtwo nĩ mũmbi. Mugithi wa Kameme TV. Wale wa maitũ tiga gwĩtigĩra wa monai. Haha nĩ tũkira twarafa twakurigithia rwĩmbo nginyagia mĩthũ ĩrege ndare. Batana guoko kwĩra nĩ ũrirũ nĩ umagia moto ihogo. Rwĩmbo tugakunegeria rĩo wetia na oho tugakurehera aini ngothi a nyĩmbo cia Mugithi. Wangethi mwana nĩ kũmoza. Mwago ũgagĩtata o ta ũki. Ndoraga mũtumia ũrĩa waciarire mami kaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda kaigua gũthũthũya. Mugithi warĩkia gũkũra rĩkoragwo rĩ ihinda rĩa kwĩrekereria na kwĩyaũra mĩnoga ya kiumia kĩgima. Ugitira foni Wanjirũ wa waya tugakunyita ugeni gũkũ gwa Kameme TV na DJ Karim na request yaku tuthaka ĩmwe kwa ĩmwe harĩa tugaga lazima kashike machete okere tuonana nogeganithia mũthenya wa Jumamothi cianda thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 7 kũinia mahĩndĩ tũigua mahĩndĩ magambaka gũkũ gwa Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ Nikadogariria ndikonaga mena mani ngaita maithori. Akili uyu ni akili ena thire ũgĩ wĩragwo nĩ ũmenyo nĩkĩo Kameme TV tũkũtabarĩra njerũ ya ciana ya Akili Kids. akili